Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da sake saduwa. Bidiyon yau zai magana akan yadda za a yi ka iya minting din NFT a cikin Binance ɗinka ba tare da ka biya charges ba. Da yake wannan karin Binance suna yin wata promo ne wanda normally mun san cewa idan za ka yi minting din NFT za ka biya kamar network fee charges ɗin da Binance suke karɓa ya danganta da akan wani blockchain kake so ka ɗaura wannan NFT naka. To amma wannan karin Binance suna yin wani campaign ne wanda za su baka dama ka yi minting din NFT kyauta har mutane suna son the first people to mint 100,000 NFTs za su same shi a kyauta. To kuma wani abin almashi ga wannan minting ne NFT din shine baka da bukatar ka je ka dauko hoto ko kuma ka haɗa hoto ka kawo a'a za ka yi amfani da computer wanda take cikin application ɗinka na Binance domin generating din wannan hoton. To da haka yanzu za mu shiga cikin bidiyon sai ku ga yadda ake yi, amma kafin nan ya kamata mu san cewa shi wannan NFT din kamar campaign ne da Binance suke yi wanda inda aka riga aka mintin din guda 100,000 to shikenan kuma ya kare kenan. To don haka dole sai dai kai mintin din naka. To abu na farko da zamu shine zaka duba da notification ɗinka na Binance domin sun tura kowa a cikin notification ɗinsa. Idan ka zo nan zaka ga an sa ga campaign nan, idan ka zo campaign zaka ga wannan shine campaign ɗin da ake magana akai. To amma idan muna so mu accessing ɗin campaign ɗin inda zamu samu mu yi a kyauta zamu dawo kan wato system sai mu je notification ɗin na Binance because is here. Yanzu bari in clicking ɗinsa inda zai buɗe mana sashen da zaka je ka fara minting ɗin NFT ɗin naka. To wannan duk bayanan ne wanda kawai sai ka danna view more. Yawa to kana danna view more yanzu gashi nan ya baka dama zaka iya typing ɗin wani irin hoto kake so. A nan wajen kawai zaka iya typing ina son mutum kaza mai hula kaza da sauransu, ko ina so mage ko kare ko cartoon ko sauransu, ko bitcoin hoton bitcoin ko sauransu da sauransu haka. To ni bari in tafi abin da nake so. Yawa to yanzu gashi nan nayi generating ɗin hotuna guda 4. To a ciki zan ɗauki wannan. Yawa zan yi amfani da wannan. Yanzu kawai sai in danna mint. Yawa yanzu ga rubutun da na rubuta nan shine ya ban wannan prompt ɗin, ya ban wannan result ɗin. Yanzu na gama komai, yanzu kawai sai in danna confirm. Yawa yanzu gashi nan instantly ya mun creating ɗin shi wannan NFT ɗin. Ya ban contract address da token ID. Yawa yanzu idan na ga dama zan iya sharing ɗinsa. Yawa yanzu gashi nan a ɓangaren NFT ɗin na Binance, yanzu gashi nan wannan ga wanda na generating nan. Zan iya making ɗinsa kamar profile ɗina na Binance ko kuma in yi downloading ɗinsa. Sannan bari mu zo kan profile ɗina na Binance NFT. My NFTs, duk wani NFT da nake da shi a nan wajen zan gansa. Gashi nan a cikin NFTs ɗina. To yanzu gashi nan yayi, amma to tunda wannan NFT kyauta suka ban shi ba dama in yi listing ɗinsa wajen trading. Gashi nan sun faɗa please note that this NFT cannot be listed for trading. To amma wannan NFT zaka yi amfani da shi a Binance ɗinka wasu abubuwan da shi. Idan ka zo my NFTs yana nan ko da yaushe zaka gansa NFT da kai creating. To da fatan wannan bidiyon ya mana amfani, sai mun haɗu a bidiyon nan gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.